أهلا ومرحبا يا أصدقاء. في فيديو اليوم سأحكي لكم حكاية الشقراء والدببة الثلاثة ب4 لغات مختلفة. ماذا ننتظر؟ هيا بنا نبدأ. Once upon a time, there were 3 bears who lived together in a house of their own in a wood. One of them was a little, small wee bear. One was a middle-sized bear, and the other was great, huge bear. One day, after they had made porridge for their breakfast, they walked out into the woods while the porridge was cooling. And while they were walking, a little girl came into the house. This little girl had golden curls that tumbled down her back to her waist, and everyone called her by Goldilocks. Goldilocks went inside. First, she tasted the porridge of the great, huge bear, and that was far too hot for her. And then she tasted the porridge of the middle bear, and that was too cold for her. Y luego fue a la papilla del pequeño osito, y probó eso, y eso no era ni demasiado caliente ni demasiado frío, sino perfecto, y le gustó tanto que se lo comió todo. Entonces, Ricitos de Oro subió al dormitorio y primero se acostó en la cama del oso grande y enorme, y luego se acostó en la cama del oso del medio, y finalmente se acostó en la cama del osito pequeño, y eso fue lo correcto por ella. Así que se cubrió cómodamente y se quedó ahí hasta que se quedó profundamente dormida. En ese momento, los 3 osos pensaron que su papilla estaría lo suficientemente fría, así que regresaron a casa a desayunar. Alguien ha estado en mi porridge, dijo el gran oso, enorme con su gran voz. Birisi yulaf labımın içine girmiş, dedi orta sesiyle. Sonra küçük ayı kendisine baktı ve kaşık yulaf labasındaydı ama yulaf labası tamamen gitmişti. Birisi yulaf labımı içmiş ve hepsini yemiş, dedi küçük ayı küçük sesiyle. Sonra 3 ayı yukarı yatak odalarına çıktı. Birisi yataklarımda yatıyor, dedi büyük kocaman ayı büyük kaba huysuz sesiyle. Yatağımda biri yatıyor, dedi orta ayı orta sesiyle. E quando il piccolo orsetto venne a guardare il suo letto sul cosino, c'era una bozza di reggiole dorate e il viso angelico di una bambina che russava profondamente addormentata. Qualcuno è stato stradato nel mio letto. Ed eccola che, disse il piccolo orsetto con la sua piccola vocina. Ricciole da urlo saltò giù dal letto e corse al piano di sotto, fuori dalla porta e lungo il sentiero del giardino. Corse e corse fino a raggiungere la casa della nonna. Quando raccontò alla nonna della casa dei 3 orsi che vivevano nel bosco, la nonna le disse: «Mia mamma, che brava immaginazione che hai, bambina!» بهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. بتمنى انه حكايتنا لليوم عجبتكم. اكتبولي بالتعليقات شو بتحبوا احكي لكم بالفيديو الجاي. لا تنسوا تشتركوا بالقناة اذا ما كنتوا مشتركين، فعلوا زر التنبيهات ليوصلكم كل جديد، وشاركوا القناة مع كل اللي بتحبون. والى لقاء اخر في فيديو جديد. دمتم في حفظ الله ورعايته.